Yeah. So let's check it. Osmanthus what? Okay, so welcome back to the channel. Arlecchino കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉറക്കം വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി കളിക്കണം. കൂടെ ഇവൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇവൻ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റൊക്കെ കളിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് 2 മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇയ്യോ ഏതില്ല ശരി. സോളോ ലെവലിംഗ് കൊള്ളാവോ? ഫോണിലാ? ഏത് കാണുക? എനിമ കാണും, കണ്ടിട്ട് കളി. ഓ ജിൻഡോ ഹലോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീമിംഗ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ജയഗോപാലൻ? എന്താ പരിപാടി? വല്ലപ്പോഴൊക്കെ സ്ട്രീമിലൂടെ പറയും. ആ പിന്നെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഈ സാധനം കളിക്കണമല്ലോ, കീബോർഡിൽ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖം. ആടാ സുഖം, ഇങ്ങനെ പോണു. Hello. Hello. Great. എടുത്തായിരുന്നു. അതെ, ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്. ബ്ലാക്കിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോയി. എൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് ട്രിപ്പ് പോയി. എൻ്റെ അമ്മ ഇതും കൂടെ പിയാനോ ടൈപ്സ് ഇല്ല സാധനം കേട്ടോ. കൊറേ ഉണ്ടാ. ഓക്കെ, ബ്ലാക്കിന്റെ സ്റ്റോറി കണ്ടു. ആ അതെ അതെ. അയ്യോ ഇത് കുറേ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞില്ല തേങ്ങ. അയ്യോ കഴിഞ്ഞു. എടാ നിന്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്തില്ലേ കേട്ടോ? ഏടി പറഞ്ഞോണെ ഫോളോ ചെയ്യാം. നൈസ്.
അലമ്പായി ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തോളാം. ഇതും പിന്നെ ചെയ്തോളാം. ഇല്ലേ ഐ ഡി പറ മുങ്ങി അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ഐ ഡി അതൊക്കെ തന്നെ. എടാ എടാ സർവറിൽ കയറാ. സിയോ എംബറബി ചാറ്റിലുണ്ട്. അങ്ങനെ എവിടെ എവിടെ വിളിച്ചിരുന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ, ഓൺലൈനിൽ കാണും. ക്ലോറിറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന്. എടാ അത് ഐ ഡി ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ജിറ്റോ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കിളിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ. കിളിയൊക്കെ ഇനി അവിടെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോഗ്. എല്ലാം പിന്നെ ചെയ്തോളാം. അതെ അതെ. പട്ടിയും പൂച്ചയും പ്രാവിന്റെ ഒക്കെ പടം എടുക്കണം. മോനെ എന്നാ പരിപാടി കൊച്ചാപ്പി? To the discerning palate, Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Leap has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. Stabilize! ഇല്ല പരട്ടക്കിളീന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണില്ല. പൂച്ച ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ എടുത്താ പോരാ. ഫോട്ടോ മോഡിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താടാ? ഫോട്ടോ മോഡ് ആണല്ലോ അല്ലേ? റൂം എത്തിയിട്ടുള്ളന്നാ ഈ കളി വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗെയിം. നീ മറ്റേതല്ലേ? വൃത്തികെട്ടാരാണ്. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കൂടി ഓടാക്കിയ വേണ്ടല്ലേ? മറ്റേ RP അല്ലേ കളിക്കുണ്ടായ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ അപ്പിച്ച
fontaine. Camera. Window. Window പോയടാ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആര് നീ 95 100 അടിക്കും. ശരി ഇവിടെ എവിടെയാണ് പട്ടികളുള്ള ഫോണ്ടൈനില്? ആ ക്യാമറ കൊണ്ട് പറ്റൂല. ഒരു പന്നപ്പട്ടിയും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോബു ബോബു എന്നെ കൊണ്ടൊരു ഡെയിലി കളിപ്പിക്കുമോ? ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ പട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിലുള്ള ടെലിപ്പോർട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ പോയി വയ്ക്കുന്നു. ഇതെവിടെയാ? ഈ ഒരു പട്ടിയുണ്ടോ? ആ അതെ അതെ. ഒരു പട്ടി മറ്റേ പട്ടീനെ നീക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ ഡെയിലി കളിക്കണ്ട. എന്തായടാ? I am sorry, but ഞാനുണ്ട്.
ഒരു പക്ഷി. My apologies. This heavy rain must be quite an inconvenience for you. ഇവിടെ എവിടെ കുറച്ച് പക്ഷികളുണ്ടാവല്ലോ. മഴയുണ്ട്, അതും ഇല്ലടാ. എന്താ അയ്യോ, പോലെ പോലെ. Sanjivu. വൃത്തികെട്ട കൊക്ക് പറന്നു പോയി. പോലെ പോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. കുമാരി സിക്കുന്നെ. ഏത് ഗ്രൈൻഡ് ആയിരുന്നു? പിന്നെന്താ Add astra. Add astra. Thank you for complete. കമ്മൻ അടിക്കണ്ട. ഇവനാവില്ല. എപ്പിയെന്നാ ഏതടിക്കണ? Reduced to just standing around. How absurd. Just memories. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Emperor is trying to enter. On your left. Left.
ആവേശം 15-16 Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure. ആരെയാ നമ്മളും സപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പത്തെ സ്ട്രോങ് ലെവലറ്റ് ഉണ്ട്. ആരാ ഡബിൾ ജിയോ ലെറ്റിനെ എടുക്കാൻ നോക്കി അവിടെയൊക്കെ പാവൻ Do you ലെറ്റ്. love Spina di Rosula's logo? It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? അതെ അതെ സത്യം അതാണ് കാടിന്റെ നിയമം. ഒരു സെക്കൻഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബോഡി ഇട്ടാ I see the value in my own സ്റ്റാർട്ട് work, സ്റ്റാർട്ട്. but I also see the meaning. അയ്യോ എന്നാ ഞാൻ വേറെ ആരും എടുക്കായിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നോ ഇനി. ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബോഡി ഓണാക്കാൻ പോയി. പുതിയ ഐപാഡ് ഇറങ്ങി. M4 M3 ഇറങ്ങിയില്ല, പക്ഷെ M4 ഇറങ്ങി. പഴയ ഐപാഡ് ഇല്ല അപ്പൊ പുതിയ ഞാൻ കഥ 65 60 60 98 93 93 എന്താ അതേ പോകുന്നു. എന്താ ഇത്? പ്രിയമെന്നാണോ കേൾക്കുന്നത്? അതെ ഈശ്വരാ, കൊല്ലങ്ങളായി അടിക്കണം. നല്ല ഇല്ലെന്താ അതെ അമ്മേ. ഞാൻ മറ്റേ വെള്ളം എടുക്കാം ഇറങ്ങിട്ടായിരുന്നു. ആരാണ്? മറ്റേ പണി സിയാനുവിനെ എടുക്കും. ബഫർ ആരേനെങ്കിലും എടുക്കാം. സിയാനുവിനെ എടുക്കാം. അമ്മാമ്മ ഇല്ലേ? ഫർസാനെ എടുക്കാം. ഫർസാനാണ്. ഞാൻ എടുക്കാം. C6 ആണോ? നമ്മളൊക്കെ പാവസേട്ടാ ജോസഫ് കുറുവില നോക്കട്ടെ. ഈ 5 ഒന്നുകൂടെ പോരെ. ഞാനിവിടെ ഒരു ചായക്കട നടത്തി പോണു. പക്ഷെ എന്റെ വേളുടെ ടാലന്റ് ഒന്നും കൂടിയിട്ടില്ല. 6 അതൊക്കെ മതി. 6 8 സീവൺ ഫുറിനുള്ളപ്പോ അതാ അതൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാര്. എത്രയാ 51 കുറഞ്ഞാടാ. 142 പുതിയനയുടെ ഒക്കെ ഒരു പഫ്. നമ്മളൊക്കെ ഷാവനെ വെച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിപ്പോയ 70. ചില ആൾക്കാരടിക്കുമ്പോ 142 നമ്മളൊക്കെ നുബീനെ വെച്ചടിക്കുമ്പോ 29. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അടിക്കുമ്പോ 60. അയ്യോ ചേച്ചി പറന്നു പോയ ഇറങ്ങി അടിച്ചപ്പോയി. 125 135 141 142 റോക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓടി കിടക്കും. അയ്യോ ചാടാനുള്ള ബഫ് പോയി.
Let my name echoing song make way for the adept. Scatter. ലെമൺ 27 91 140 അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹോസാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇതാ അടിക്കട ഇവിടെ വന്നിട്ട്. നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ. 125 130. Scatter. Skyward. കദംബായി നീ ഏതാ? ഏതാ അടിക്കണ്ടേ? അബിയൊക്കെ അടിച്ച് കാണുമല്ല. എനിക്ക് ആർട്ടിഫാക്ട് ഏതാ? അത് അബി അടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഏതാ ക്ലോറിൻ അടിക്കുന്നില്ല. ആ പോരെ പോരെ എന്റെ വേൾഡിലേക്ക്. ശരി. ഇപ്പൊ പ്രതികാരം വിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ എടുക്കുന്നു. അരെ ഇതാ PJ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. സിദ്ധാർത്ഥാണോ പഠിക്കുന്നത്? PJ ഒക്കെ ട്രെയിൻ ജോയിനാ. എടാ അവനൊന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചേ. നമ്മള് DDCയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ജംഗ്ഷനിൽ ആണ് പറഞ്ഞത്. നടുക്കൊരു പോണ്ടേ. അപ്പുറത്ത് എടുത്തത് ഇത് വെള്ളം ചീറ്റി ഇവനെയൊക്കെ. ചൂടായോണ്ട് വെയിലായോണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. അടുപ്പിന്റെ അകത്തോടെ ഇവിടെ എന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അതിനടിക്കണ്ടേ? അതിനടിക്കാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യട്ടായിരുന്നു. പാടില്ല. Arlecchino. കഴിച്ചിട്ട് വിശക്കുന്നുള്ള ഇതൊക്കെ. എന്റെ ഒരു ജെയ്ഡ് ഉണ്ടെന്നേ. അത് ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്? ഇവിടെ ജിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഞ്ചോ ഒക്കെ അടിക്കണം. വേണമെങ്കിൽ ബോട്ട് സോങ്ങിലീനെ എടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാവേ. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് Reduced to just standing കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും around. എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ കേക്കിന് എടുക്കണം. കുക്കിയാ ന്യൂവെല്ലറ്റിനിട്. ഞാന് പിന്നെ മാറ്റട്ടെ. ബോട്ട് സോങ് മാറ്റട്ടെ. ഡിസ്കോഡ് ആര്? Melusines are beautiful creatures. DDC ഇല്ല അവൻ. A fontaine. എന്നാ മറ്റോടത്ത് പോണ. അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറയും. PJ ആണ്. വായോ എന്ന് പറയും. വായോ പറഞ്ഞാ മതി. ഹലോ ഹലോ.
ആ അപ്പൊ വരുമൊക്കെ ഓ വന്നു അതാണ് എടി ഏതാ ഡൊമൈൻ? ക്ലോറിൻ അല്ല The ആർലക്കീനോ. damned will sooner die again Florida than lay അല്ലേ? a hand on me. നമ്മക്ക് ക്ലോറുണ്ട്, അവൻ അർലക്കീന. അവൻ ആർലക്കീനോ, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതെന്നെ കാലൊക്കെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് നിക്കണ്. തുറന്ന് വെച്ച് നിക്കണം. ഇതെന്ത് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഒരെണ്ണമായ My own work, but I also see the Epic meaning of idea. all the endeavors of പുറകിലാണല്ലേ? fontaine. ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് ഇത് I believe I will കണ്ടിട്ടില്ലേ? continue to take pride in പുറകി fulfilling my വെച്ചേക്ക duties. ശരി. റെഡി അടി. ലെവൽ 60 ആർലക്കീനോന്റെ ഹൈയസ്റ്റ് ഡാമേജുകളാണ് ഇപ്പൊ. എടാ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയതാണല്ലേ കേറിയതാണ്? ഇറങ്ങിപ്പോയതാ. കേറിയതല്ലേ. ഇല്ലല്ലോ കേറി. Okay, start. വെട്ടുപോത്ത് Silence. Solidify. എടി ഇതെന്താടാ ഭയപ്പെടാൻ? Be sanctified. അവിടെ ഇപ്പൊ നീ പയർ ഡാമേജ് എടുത്തോളൂ. Bow your head. അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലണടാ. കിട്ടിയത് ഇതെന്താടാ ഫിസിക്കൽ മാത്രമാണോ? ചാർജ് അറ്റാക്ക് അടിക്കുമോ? ഇന്ന് ചാർജ് അറ്റാക്ക് അടിക്കും. എടാ ചാർജ് അടി ഇവളുടെ. ഇനി അടിക്ക്. ഇപ്പോഴാണ് വന്നത്. ശരിയായി. നിറച്ചടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. ആ മാർക്കില്ലേ, ആ മാർക്ക് ഒരു എന്തോ ഇതായി മാറുമ്പോ ചാർജ് അടിക്കണം. അല്ല ശരിക്കും അവരെ കൊന്നാലും മതി, മാർക്കുള്ളവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടേണ്ടതാണ്. വരാകെ മൂന്നെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അല്ല രണ്ടുപേരെ തുടക്കത്തിൽ കൊല്ലത്തില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് മാർക്കിട്ടില്ലല്ലോ. ഇട്ടില്ലായിരുന്നല്ലേ? ഇല്ല അപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടില്ല. എടാ ഈ ഇടുമ്പോ മാർക്ക് വീഴില്ലേ? വീഴും. അപ്പൊ ഈ ആ മാർക്ക് വീണ ശേഷം ഫയർ കയറണ്ടേ അല്ലേ? എങ്ങനെ ഇല്ല, ബോണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ഇത്ര ശതമാനം വേണം. Order guide. Settle down. ഒരു മാർക്ക് മാറും കേട്ടോ, എന്നിട്ട് ചാർജ് അടിക്കേ. ഇപ്പൊ ആയി കാണുമല്ലോ. അത് അവര് ചത്തപ്പാവും, ആവുമ്പോഴായാലും മതി. Bow എടി, your ഇതെന്തോ ഒരെണ്ണം അവിടെയൊക്കെ പോയി നിക്കണേ. നിങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ടൊക്കെ പോയി. ഇമാര് സ്പോണായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്താൽ മതി. അതെന്താ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടോ? പോരാടാ, ആർലക്കിനെ പോരാട്ടോ. ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നത്. നമ്മളിത് എത്ര സെക്കൻഡുകളിലാ തീർത്തല്ലേ? എന്താ ശാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി. മതി. പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എടേ ഞാൻ ഈ ഡൊമൈൻ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇത് ബോസ് കളിക്കണായിരുന്നു ആർലക്കീനയുടെ. എന്താ പിന്നെ ഇപ്പൊ എടുക്കണ്ട, ഒരു തവണല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്തിനാ ആർലക്കീനെ ഉണ്ടോ അതിനെ അസെൻഡ് ചെയ്യാൻ? ക്ലോറിന്റെക്ക് വേണ്ടി വരില്ലേ? ആർലക്കീനോന്റെ ബോസ് അത് വേറെ വല്ല ബോസ്. അത് മറ്റേ അപ്പപ്പാണ്, അപ്പപ്പ്. അപ്പപ്പ order guide. Be sanctified. അത് മറ്റേ സാധനം ഡെൻട്രോഡ്രാ. അത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. എടാ ഇങ്ങോട്ടോ എവിടെ നിൽക്കും? I will have order. അതെ ഇവിടെ എന്റെ ഈയടി എന്റെ പൊന്നെ. ഇവനെന്താ ആർലക്കീനോന്ന് എടുത്തിട്ട് ചാർജ് അടിച്ചേ. ചാർജടി. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫീൽഡൗട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതാണ്. ഇതൊക്കെ പൊട്ടി അടിക്കോട്ട്. ഇതൊക്കെ ആദ്യം അൾട്ട് ഇടുകയേ ചെയ്യണ്ട. ആദ്യം വരുന്നവന്മാരുടെ അടുത്ത് ഈ അടിച്ചിട്ട് അവന്മാര് നോർമല് ബാക്കി ഈ നുവിയം കൊല്ലും. അത് കഴിയുമ്പോ അവന്മാര് ചത്ത് കഴിയുമ്പോ നിനക്ക് ആ ബോണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ് കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ആ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കൊന്നാ മതി. യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ കാസുവേനെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെറുതുങ്ങള് ചാവും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ബഫും പരിപാടിയും എല്ലാം കിട്ടും, ബോണ്ട് ഓഫ് ലൈഫും കിട്ടും. അങ്ങനെ ബോണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. This is the time, SPEC. Silence. Solidify.
അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലടേ. എന്താ അതൊക്കെ എടുക്കുക അൾട്ടിഡല്ലേ നിന്റെ ഇൻഫ്യൂഷൻ പോകും. അതൊരു വാഴ അപ്പുറത്ത് പോയി കിട്ടാ. കണ്ട് ചാർജടി. ഞാൻ 3 വട്ടം അൾട്ടിട്ട് എന്ത് പറയാനൊക്കെ ഷീൽഡ് പോകത്തെ. വീണ്ടും പതുക്കെ ഉള്ളൂ ജിയോ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് നിൽക്കണം. ചേച്ചീനെ എടുക്കണം. ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുത്തു കുത്തിയത് പോവുകയും ചെയ്യും ചാവും ചെയ്യും. എന്റെ കഴിഞ്ഞു. എടാ അപ്പം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അൾട്ടിടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ വേണ്ട. ഇങ്ങനെ heal ചെയ്യും. അടുത്ത് ഹീല് വേണ്ടപ്പോ മാത്രം എന്തോല്ലേ. വേണ്ടപ്പോ മാത്രം ഇട്ടാ മതിയല്ലേ. അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് കേട്ടോ, വെറുതെ എടുത്ത് നീ നിന്റെ വിഷു മൊത്തം പോയി. ശരി. എടാ അവി തുടങ്ങല്ല, ഒരു മിനിറ്റ് തുടങ്ങല്ലേ. എന്തോ മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പെപ്പോണിയസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എടാ ഒറ്റ നിൽക്കാൻ ഞാൻ വെക്കുന്ന ഫോമിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓമയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടോ. ഹോമയും ജെയ്ഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവനുണ്ടല്ലോ അഷ്ടത്തിലൊക്കെ ഇട്ട. ഫുള്ള് ഉടായ്പാണ്. അയ്യോ ഒരുത്തനാ പറമ്പിലൂടെ അങ്ങോട്ട് ഓടി. അവൻ ഈ സൈഡിൽ പോയി. വരട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ന്യൂവല്ലറ്റ് അടിച്ചോ? ന്യൂവല്ലറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തില്ലേ അങ്ങോട്ട്? അതെ, 2 എണ്ണത്തിന് കിട്ടില്ല. Be sanctified. Order guide you. Settle down. അടിപൊളി, അടുത്ത് ഉണ്ടാവും. This is order. ബോണ്ട് തീരാറാകുമ്പോ അൾട്ടിട്ടാ മതി. Let the mighty be അടുത്ത് ഇടണ്ട, ഹീല് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടാൻ മതി. ചാവ് വേണമെന്ന് കണ്ടാ ഇട്ടാ മതി. ഇതിനൊന്ന് കൊല്ലാ നീ കാണട്ടെ. എന്തായാലും വേസ്റ്റ് പോരാ, എടുക്കാൻ നന്നായി. ഞാൻ നിർത്തി. ശരി, ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ സിദ്ധാർത്ഥ് ചാടിച്ചായിരുന്നു. എടാ ഞാൻ വെപ്പണ് പുള്ളിയെ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിന്റെ ഒക്കെ വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യണം. ക്ലോറിന്റെ എടുത്തോ? ആർലക്കീനോയെ വാഴയായി കേറി വന്നപ്പോ എന്നെ കേട്ട് എന്റെ കേറി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ലേടാ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഈ സെക്കൻഡ് ആർലക്കീനോ ഇവിടെ എന്ത് പറയേ, ഇതിലും ഭേദം ഇവരാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കണടാ ഇവിടെ. എടാ പീജയൊക്കെ Be sanctified. ആരെങ്കിലും ഇച്ചിരി വെള്ളം തെളിക്കടേ. എന്തിനാ വെള്ളമൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് അടി വിഷയമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഫുള്ള് ഇൻഫ്യൂഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുമോ? എന്റെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ബോണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ് കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. സൈഡില് കാണാൻ ഇതിലെന്താ കുട്ടന്റെ ചാർജ് ഇട്ടേക്ക് അനുഭവിച്ചോ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അനുഭവിക്കണത്? എന്താ ഒന്നുമില്ല. എന്ത് പറയാന്. ഇവരെ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലോറിന്റെ ബാനർ 50 ലോസ് ആണ്. നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഴങ്ങളെ പോടി വരുമല്ലേ. നെറ്റ് പോയോ? Gather. I will have order. Late
bear. Be sanctified. Bow your head. അയ്യോ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. 105 അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്റെ ഷീൽഡ് പോയിട്ടോ. അറക്കീര് വിജയൊക്കെ ഇനി പറ കുട്ടാവാണ് വളരെ നല്ലത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് അവനൊക്കെ നല്ല ഇവളല്ലേ. എടാ എന്നാലും നിങ്ങള് ഇവന്റ് ലൂസ് ഗെയിമിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നോ? നീ ആദ്യം നേരെ കളിക്കാൻ പഠിക്ക്. ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ്. അടിപൊളി. ഇവിടെ കാര്യം ഞാൻ പറയോ ഉട്ടാവൊക്കെ തീട്ടം രാവിലെ പോവും. ഇതേരെ ടാർഗറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉമ്മങ്ങ് കളിക്കാൻ പഠിക്കണോ പോയിട്ട് ഫിസിക്കലി പഠിച്ച് നടക്കുവേ. എന്ത് പറയാനോ എന്താ ഓരോ കാര്യങ്ങള്. ഇവിടെ അൾട്ടി ഇടുമ്പോ അങ്ങ് വരെ കേക്കാം കേട്ടോ. കൈ സ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നതേ. ബോളുകൾ പോയോ? വേണേ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരും. അർലക്കീനോന്റെ പെവർ Be humble. അവിടെ ചെയ്ത് 54 കണ്ട നോർമൽ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. എടാ ഇതിനെ വന്ന് അടിക്കടാ. അതെ അൾട്ടിട്ട് വിജയന്റെ ലെവൽ 60ആണ്. ലെവൽ 60 വെച്ചിട്ട് മുട്ടയോട് ചേർത്തിട്ടേ കൂടുതൽ അടിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഉട്ടാവോ സോളോ ചാർജറ്റേക്ക് 54 കിട്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ അടിക്കും. കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിക്ക് ഇറങ്ങിക്ക്. 60 വെച്ചിട്ട് മൂട്ടാവ് കൂടുതൽ അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഞാനെന്നാൽ ക്വസ്റ്റ് കളിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ ഉറങ്ങും. ബോസിനടിക്കാമോ? ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഓഫ് ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കേ. ഓ Silence. Go to the seaside to look for Neve. Ah, my apologies. This heavy rain must be quite an inconvenience for you. Ah, it's you two again. I must say, you look... Perhaps if you had less on your mind, you'd be able to absolve yourself of such... So what are you planning to do now? Although I must profess to being curious. Without child here, how do you plan on distracting me? Us? Distract you? A good one. But no, we were just here for a chat. Looks like you could have used some extra time to think. No matter. If you don't have any other plans, why don't you accompany me somewhere? Don't worry. I'll be sure to steer clear of any scheming children. The ocean breeze is sure nice today. Children always think they can hide things from the grown-ups. But nothing gets past me. Least of all a little scheming.
I think I'll let them have at it for a little longer. I can be very patient. Well, I'll leave you to think things over. If you're so inclined, meet me outside the Palais Mermonia. Good things come to children who do as they're told. So I do hope you decide to tag along. If only for your friend's sakes. ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കടത്താൻ വേണ്ടി നോക്കി സൂര്യപ്രകാശം കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൂട്ടി തന്നെ വരും. What should we do? She clearly knows about everything we've been doing, and Paimon doesn't think it'd be a stretch to say she was threatening us just now. Oh, good idea. Hopefully he sees it in time. പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ കിളീനെ പറപ്പിച്ച് വിടാൻ ലിനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Good idea. Well, we should probably head to the Palais Mermonia. Paimon doesn't want to find out what happens if we don't show up. Based on what the knave was saying just now, it sure didn't seem like it'd be anything good. Okay, then we probably shouldn't keep her waiting. It seems like Linny and the others are on thin ice, so let's do our best to not get them in. Yeah, that. Okay, city download. Seeing as we still have some time before my meeting, we might as well enjoy some pleasant conversation. I'm glad to see you get along with my children. Being surrounded by good companions is necessary for a child's development. You're not planning on doing anything to them, are you? I assume you're referring to Linny, Lynette, and Fremine. Mm-hmm. Although, there's that situation with Filial and Nentoy as well. It appears quite a few people have been acting out lately. No matter. I'm not one to discriminate. All those who betray the house meet the same fate. There are no exceptions. Does that mean you're going to kill them? Oh, are you here to beg for their lives? I'm sorry to disappoint, but the rules of the house change for no one. In my organization, everyone is responsible for their own actions. Don't you care about them at all? They really respect you. They even call you father. You must feel something for them. Any organization in which feelings come before principles is one destined for ruin. The House of the Hearth is hardly an exception. You could say our principles are more stringent than. Perhaps I can offer you this consolation at least. As our guests, you two will not be held accountable along with them. I said. I would imagine Linny, Lynette, and Fremine will be able to keep their lives. As for Filial, Nentoy, and the others, I'm afraid there's little I can do. They can try to escape, but once you know our secrets, there's no getting out alive. But that's awful. Ah, you seem concerned. Out of consideration for my guests, I suppose I could turn a blind eye for a little longer. If Linny and the others manage to dispose of Clairvy in the meantime, all evidence of their wrongdoing will be lost. In that case, I could hardly punish them for something I could. If their efforts are unsuccessful, on the other hand, all will be held accountable. And the punishment will be severe. Of course. Oh, and here, I believe this belongs to you. Do try and keep better track of it next time. It takes a considerable amount of time to train a bird like this. It would be such a pity if you were to lose it. Permanently. Wait, where did you get that? Well, I'm afraid that's all the time we have to chat. Now, for the matter at hand. I asked you to meet me here because I have business at the Palais Mermonia. It has nothing to do with you, but I think it would be prudent for you to stick by my side for the time being. There will always be time later to run off and tell Linny what you've learned. Well, time to go. Looks like we wrapped things up just in time.
അണ്ണൻ്റെ റൂം. It's been a while, Monsieur Neuvillette. I must say, I wasn't expecting my meeting request to be approved quite so quickly. The Palais Mermonia operates with an efficiency worthy of admiration. It is only right that an esteemed diplomat such as yourself should be afforded the proper level of respect. Although, if I may speak plainly, I must confess that I did not anticipate we would have the occasion to meet again after presenting you with the Gnosis. I see you brought the Traveler and Paimon with you as well. If I may... I'll be departing Fontaine shortly. There is, however, an outstanding matter that I would like to see resolved before... It requires a rather lengthy explanation, I'm afraid. So I took the liberty of explaining everything in this proposal. നോൺസിസ് കാണോ? എന്താ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ചേച്ചി ചായ അടിക്കുന്നു. കാഷ്വലി സിറ്റിംഗ്. I understand your request. However, at the risk of causing offense, I must admit that I fail to see why you would wish for such a thing. I heard you have a certain fondness for water tasting, Monsieur Neuvillette, so allow me to use water as an analogy. A family is like a large body of water with countless... As someone who watches over this system, I would hope that of course, objectively speaking, I know this is impossible. Most of the rivers will dry up along the way, disappear. Not all rivers are destined to reach the ocean, but I would not see their existence rendered meaningless. I believe the water that flows within them is simply meant for a different... Did you? Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to sip from a glass filled with tainted water. It may have been tainted at one point in time, but not to worry. I'll make sure it's strained of all impurities and returned to its cleanest form. I seem to recall there being a transactional aspect to your proposal. Perhaps you could expound on that? If you accept my proposal, Monsieur Neuvillette, I will gradually withdraw my forces from Fontaine. And, unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special mission. I presume I can take your words to mean that, in the future, cases similar to the Tartuffe assassination will cease to cross my desk? Tartuffe? Ah, that thief who embezzled funds from all those charities, you mean? My deepest condolences to his family, but without any evidence, I cannot imagine how the House of the Hearth might have been involved in his... Of course, if you accept my proposal, Monsieur Neuvillette, I'm sure certain measures could be taken to reduce the frequency of such troubles. You choose your words carefully indeed. In that case, I am inclined to accept your... My thanks for your generosity, Monsieur... Well, with that settled, we should be going now. I took the liberty of bringing along 2 bottles of spring water from Snezhnaya for you to enjoy. I do hope I get the chance to hear your impressions. Indeed. I trust you would not overlook your commitment in the meantime. All right, Traveler Paimon. Time to go. Okay. So, what exactly were you talking about back? Paimon only heard you mention some rivers, a large body of water, and then some kind of irrigation. You really want to know? I would imagine there might be more pressing Winnie, Paimon really hopes everything... Oh, Paimon recognizes that look. You've got your thinking cap on, don't you, Travel? She is serious about punching those kids away. Should we stop now or something?
Why are you talking from the office? She mentioned. Oh, shoot. Are you... Oh, jeez. I'm so sorry. I was so focused on selling these papers, I wasn't Well, let me make it up to you at least. It's kind of Oh, you don't have to give us anything. Please, Sarah. I want to. It's not like I'm short on supply. All the extras will be useless come tomorrow anyway. It's my fault, really. I was just trying to bring home some extra mora for the family. What's going on here? Nothing much. I just ran into your friend here on accident. I should... Hold on. are you? Of course, I'm happy to compensate you with mora, it's just... I don't have any on me at the moment. I'll take 3 papers. Here. Your payment. Oh! Thank you for your patronage. May the Archons bless you with good fortune. If only I had the chance to run into such generous customers every day. I should probably just take on a smaller inventory though, right? I'm getting married soon, so sometimes it's hard to not get ahead of myself. Anyway, I should head out. Well, now that my affairs are settled, we should take the boat back to Poisson. We've even acquired some light... Actually, why don't we... Paimon just realized how hungry she is. She can't head back to Poisson on an empty stomach. Looks like Paimon is trying to buy some time. It appears you two are under the impression that delaying our return will somehow alter the situation in your favor. I'm sorry to ruin your fantasy, but your efforts are meaning. That being said, I could be persuaded to give Linny some extra time. I just have one condition. Okay. If you agree to my request, I'll even answer some of your questions. You're quite curious about Clairvy, are you? Wait, why are you being so generous all of a sudden? You're not gonna ask us to do something bad. You overestimate yourself. You don't have the talent for bad things. Then what can you possibly... The most important consideration in a negotiation is that both sides receive something they want. Demands and threats only get you so far. Wonderful. Here it is. When the time comes, make the choice that you deem most appropriate in the situation, and lend your help to the House of the Heart. Okay, sounds normal enough. But what do you mean, when the time comes? When is that supposed to... That is for you to decide. Then we have a deal. Follow me. Kadinju. Teleport. ഒരു പോലീസ് ഉണ്ടല്ലോ പോലീസ് അയ്യോ അങ്ങോട്ട് മാപ്പില്ലേ ഓ എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കട്ടിട്ട് വെച്ച് എല്ലാ കാര്യത്തിനാണ് domain. What is this place? Somewhere long forgotten by everyone. It used to be a grand building. No one comes here anymore, nor does anyone care about what once happened here. Although, this place does have something to do with the it was before I became a harbinger, and before Linny and the others joined the House of the Hearth. Due to certain events, I first killed Clairvy and then her mother. And this is where it all happened. It is certain events. I first killed her and then her mother.
You were the one that killed Clairvy? Patience now. Allow me to explain Clairvy's side of the story first. Okay. Clairvy was 6 years old when she was brought by her mother, Crucibina, to live in the House of the Hearth. From the outside, it seemed like a fairy tale. A thriving family made up of kind adults and friendly children. Crucibina was the knave at that time, and the House of the Hearth was under her control. She was Clairvy's mother by blood, but she was also the mother to all the children in the house. Clairvy was happy here, for a time. But she quickly realized that being part of this family wasn't a fairy tale at all. It was a Purgatory? Exactly. The House of the Hearth takes in war orphans from all over Teyvat. But as for how to raise them, that depends entirely on the person in charge. Crucibina came up with a novel idea. She would teach the children to fight, force them to duel each other, and then crown as the king of the house the child who proved themselves most worthy of inheriting her title. It's difficult to estimate the number of children who died or were maimed in the process. There's little I can say about the ones who died. The ones that emerged with permanent injuries, on the other hand, well, they would be handed over to the doctor to be experimented on, or sent away on dangerous missions. Nothing more than tools to be used and then discarded. So those were the experiments Clairvy was talking about. But what actually happened? You said that Clairvy was Crucibina's daughter, so if Clairvy tried to convince her to stop what she was doing, Crucibina probably would have listened. Despite being Clairvy's mother, Crucibina cared little for her daughter. She forced Clairvy to join the House of the Hearth only as a means to demonstrate her own impartiality as a mother. To prove that she treated all her children. Clairvy did try to convince her mother to change her ways, but it was to no avail. After her efforts failed, the only other option was to rise up and try to fight back. Unfortunately, the other children had already been thoroughly indoctrinated into the illusion of happiness Crucibina had created. Of course, there was one exception. Someone Clairvy's age who knew the truth about the House of the Hearth. Her name was Paimon. Wait, the friend that Clairvy mentioned? Friend, huh? Clairvy was a cheerful and passionate person with a tenacious spirit. Paimon, on the other hand, was rather cold-blooded. Her cold-blooded nature allowed her to see through Crucibina's facade. Yet, it was also this cold-bloodedness that prevented her from acting against it. At least at first. While Clairvy longed for freedom, Paimon was convinced that, amid all the fighting and violence, despite their differences, the two became fast friends, united by their knowledge of the truth. Clairvy told Paimon that she hoped to create a real family, where no one would be killed. There may have been a certain naivete to her ideas, but Clairvy proved her determination many times over. She tried countless times to run away, ask for help, or expose the truth. Even with her body racked with pain, she would still stand on her tiptoes and open the window at night. She and Paimon would look out at the moon together. A fierce. Oh no. Her hopelessness resulted from a culmination of things. 10 years had passed. 10 years worth of failure after failure. She and Paimon weren't children anymore, but finding any chance to escape still seemed as hopeless as ever. It was during this time that Paimon suggested a new plan. If escaping was out of the question, why not take down the very... Clairvy rejected that proposal. She claimed that, as a famous harbinger, Crucibina possessed an unimaginable amount of power. Trying to kill her would have an incredibly... Clairvy never gave another reason, but Paimon could see it written all over her face. Clairvy still thought of Crucibina as her mother, if she couldn't escape and fight back. Precisely. It happened during a duel. When she arrived at the dueling ring that day, her partner turned out to be none other than Paimon.
The very person that had stood by her side all those years. It was from that moment on. Paraware's journey was one written in flames. When the rain finally came and washed it all away. It was the very result she had predicted 10 years prior. Even then, she believed she would make it until the end. She was unsettled. And there was only one thing that could quell that sensation. Perhaps you two would like to... Crucibina, you mean? Correct. This is the place where Paimon killed her best friend. A mere year later, this is also the place where she fought tooth and nail to kill the mother they shared. The moment she acted, any conception of what was right or wrong ceased to matter. Paimon won the battle, and became a harbinger herself. After which Her Majesty, the Tsaritsa, bestowed upon her a new name. Arlecchino. So the Perry Clairvy was talking about... It was you all along. You're Paimon. Arlecchino is just a name you got later. I left that name behind long ago. I must say, hearing it now does bring back memories. After I defeated Crucibina, the moniker of Mother died with her. I chose to forego the title she called herself and even chose to give up my own name. I rebuilt the House of the Hearth under a new identity. Not only as Arlecchino, but as father. And that is where the story ends. Any more questions? Yeah. Based on what you just told us, Clairvy wasn't a little kid when she was killed. So the Clairvy we met... Was she really a spirit at all? I suppose you could call her an illusion born of flame. Her existence is like ashes to a fire. Something left over. You see, a certain power runs through my veins. It's not unlike a curse. My flames, of course. The chances of those shadows morphing into a sentient entity are exceedingly slim. Clairvy died when she was 16 years old. But what emerged from the flames was her 6-year-old self. Her appearance wasn't the only thing. Memory is a mysterious thing indeed. Losing a portion of your memories will alter your sense of self. Lose 10 years' worth. No wonder Paimon got such a weird feeling when we were talking to her. Perhaps I should put it this way. Clairvy is someone trapped in time. It may seem like she exists with us in the present, but she truly lives in the confines of her own past. So if all of that is true, then you must have known about Clairvy for a long time. Culture. Indeed. She's a rather Yeah, volatile and unstable entity. Sometimes she would look after the children. She's even saved some of their lives. Standard നമുക്ക് വേണ്ട ആളെ സെലക്ട് ചെയ്ത വിഷയം കിട്ടും. But other ഒരു times, വെപ്പണും കിട്ടും. she would hide. Shadows don't have the capacity to learn or grow. Your attempts to expose Clairvy to sunlight. They failed, yes? The reason is actually quite simple. In Clairvy's mind, the house is impossible to escape. And it is this very perception that traps her. But no matter. All I have to do is kill her again, and all will be resolved. I don't anticipate so much as a single speck of Paimon can understand why you might want her gun, but isn't there another way? So what if she's trapped in her 6-year-old self? She's still your friend! At least talk to her first! It's too late for that. She broke the rules, and now she must be punished. That goes for Filial and Nentoy as well. She's had quite the effect on them. I hope you understand the difference between... Is this really what you want to do? എൻ്റെ വൃത്തികെട്ട സൗണ്ട് ആണ്ടിലൊരിക്കലേ സംസാരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോ എന്താ പോലെ
Whatever could you mean? Don't you want to say a proper goodbye at least? ദാരിദ്ര്യം. Whether as a killer or as a father, there are two things that must be avoided at all costs. Anger and sorrow. Anger makes you impulsive. Sorrow causes you to waver. Well, it appears it's about time to proceed. Before we arrived, I told some of my well-behaved children to bring our troublemakers here by nightfall. I do believe I've kept my end of the deal. I gave your friends quite a bit more time. As for what happens now, we'll just have to wait and see. ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും. Here they are, Father. You gonna execute him? Seeing something like that would actually be a Winnie! I'm sorry. ഫൈറ്റ് ആണോ? I heard about how you helped buy us more time, but I still failed. I couldn't find a way to fulfill her wish. Huh? Are you... Perry? Indeed, it's been a while, Clairvy. Perry! Shh, stay right there. I'm sorry to postpone our reunion, but first I believe certain scores need settling. സീനാ? ഇല്ല. Father, let me explain. Out of my way. Father! You chose to conceal a threat to the house, and for that, you must be punished. Overall, however, I suppose your wrongdoing is hardly the most egregious of the bunch, so I'll deal with your punishments later. As for right now, the more pressing concerns are the traitors among us. By traitors? Do you mean us? Father, let me explain. We didn't mean to... Fultz, why don't you share what you heard? Yes, Father. Secret midnight Nantoy clearly said, if only Father wasn't the one who took it. Sato added, I'm sick of this life. I just want to live as a normal person. ചെറുകന്റെ മുടിയുടെ കളർ. Filial was the worst of them all. She called us crazies and said a bunch of mean things about Father. അതെ. I did not! You're lying! Fultz is trying to frame us. It's not like I'm the only one who heard those things. After that, you and Toddy and a bunch of other people started talking about Clairvy. You were using all those things Clairvy brought up as an excuse to question Thought. We're birds locked in a cage. You little... ചെറുക്കന് You just want me gone, don't you? What did I ever do to you, huh? And you, Sheplo, have you forgotten who stood by your sickbed, watched over you, and changed your dressings? Come on, let's hear it then. You're wrong, Filial. We don't want you to die. You're our... Liar. You wouldn't be doing this if that were... We all live in the House of the Hearth. A single betrayal can cost dozens of us our lives. That's why the House of the Hearth cannot... You've been spying on us for... Filial, I owe you both my life. I owe Clairvy too. If this were any other situation, I would do anything to repay that kindness, even if it cost me my life. But... Why? That's enough, Filial. I'm sorry, Sheplo. Fultz, we... Sheplo, according to the rules of the house... All those who betray the house... And so it shall be. Father, please wait! Something you want to say? Please Dialogue reconsider. mati. We all come from broken families. But the truth is, none of us know what a real home should look like. I'm not saying I have all the answers. All I know is this. Killing Filial and the others may uphold the rules, but doing so will only bring us further away from being a real family than we've ever been. So please, Father,
Please, I agree with Linny. Father, please. Linny, you... I also agree with Linny. An order once given cannot be rescinded. Power of friendship. However, given the extent of your determination, I suppose we shall have to go about this a different way. Draw your weapons and face me. Our weapons? Father, are you referring to a duel? Precisely. The rules of the house will not be altered. Traitors must be punished. However, resolving disputes with a duel is also one of our rules, one that also applies to me. Demonstrate a sufficient showing of strength, and I shall offer a concession. Wait. Beat Father in a duel? Impossible. Father is way too strong, even for Lenny. പിന്നെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോകും. 3 പേര് ഒരുമിച്ച് ഡുവലാവില്ല. Yeah. No problem. Did you hear that, Traveler? Yeah. Lenny and the others have to duel the knave. What should we do? Can they really win something like that? If they lose, those people from the house are really going to be executed. Hey, are you listening? Alright, listen. Don't you want to say a proper goodbye at least? Anger makes you impulsive. Sorrow causes you to waver. Back then she didn't actually answer my question, but that makes the answer pretty obvious, doesn't it? Looking at that expression on her face, she seems really serious about this. Guess that means there's no chance she's throwing the duel on purpose, huh? There's no way the knave will lose on purpose. When guests are around, families are often on their best behavior, and any disputes are less likely to escalate. When the time comes, make the choice that you deem most appropriate in the situation, and lend your help to the House of the Hearth. What's wrong, Traveler? Hey, where are you going? Traveler? I like to see for myself what the fourth of the party having a candle. എന്റെ മോനെ മാസ് ചെറുക്കൻ മാസം കാണിച്ച് ഡൾ ബ്ലേഡ് അതേതാ വെപ്പാണ്. You're asking to join the duel against the knave? You're asking to join the duel against a knave? I'll allow it. We do have a ready-made dueling ring at our disposal, after all. All I would advise is this. Keep a firm grasp on your weapon, and give it your all. Any less, and you may just lose your life. Let's go, boss fight. Hello there. Let the world come alive! Fallen leaves, adorn my night! My turn now. With these rising flames. The tide beckon. Bow your head. Now's our chance. With the fall of darkness, destruction shall rise. After clearing bound of your next charge attack unleashes endo sadhanam. Stabilize. Spare your over here. നമ്മളവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. Here. Is it my turn now? Look out! Not bad.
You've proven to be a worthy opponent after all. ഇല്ലടാ ഈ ഫേസ് വാങ്ങണല്ലേ. Yeah, ഫേസ് വാങ്ങണായിരുന്നു. എടാ മ്യൂസിക്കിന് സൗണ്ട് കൂട്ടിയില്ല. Center of two words. എട്ടുകാലിയോ? എൻ്റെ അമ്മേ കൊന്നു. Gather! My blade is all that Now's our remains. chance! Over here! Silence! അവിടെ പോയി. The tides beckon. Watch out for Father's movements! Look out! Sometimes it's only the beginning. നനച്ചു കൊല്ലും. ആ ചെറുക്കൻ്റെ കത്തി. എൻ്റെ അമ്മ. You should know better than to crowd in one place. Oh, I know. Now! I'm sorry, Father! ചെറുക്കൻ അടിച്ചാ എവിടെ? Sorry for what? This pitiful excuse for an attack. അല്ല. കോസ്റ്റ്യൂം രക്ഷയില്ലാത്ത. Father, no! ചെറുക്കൻ Made it out, did you? You're stronger than I expected. അത് A crimson moon? I can't move. അടുത്ത ഫേസ് ഇവിടെ ഡൊമൈനാണ്. ജസ്റ്റ് കർച്ചൈനായിരിക്കും. ജാതി ഡൊമൈനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സീനാവില്ല. Still, not strong enough to beat me. കഴിഞ്ഞു. I believe we can end things here. It's not often that we get to enjoy the company of guests, after all. Brother! Lenny! Given that I am the victor of this duel, as agreed, the punishment stands. No! I never thought things would end like this. However, everyone involved in the duel demonstrated a remarkable level of strength and determination. In light of this, I'm prepared. Elwar,
The bottled flames I gave you for safekeeping. Do you still have them? Yes? I wasn't sure what they were for, but I've kept them super safe. I didn't lose a single one. Wonderful. Bottled flame? Indeed. Once ingested. Searing pain, if you can withstand the pain. In other words, administering. Memory is a... So, you're just... You misunderstand. Memories are extremely important. Once consumed by flame, the version of you standing before me will die. And our secret... Even so, I'm sorry, Father. I'm sorry I let you down. But I really... Don't cry. You haven't left the house yet, so there are still rules to be followed, yes? Remember what I taught you. Anger makes you impulsive, sorrow... Of course. Dry your tears. Yes, Father. Chaplot, I prepared 3 goodbye, children. The next... Thank you for all you've done for the house. I hope you have bright futures ahead. അവരുടെ ഹൗസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പറഞ്ഞു വിട്ടു. Father. Let's go. Here, grab my arm, Lemmy. Thank you. അയ്യോ ഇതിനെന്താ ചെയ്യ? Clairvy. സ്ഥാനത്തെത്തുന്നുണ്ട്. Can we talk now? You really are Perry, aren't you? I haven't seen you in so late. Did I somehow travel to the future on accident? Or am I dreaming? Neither. You died, Clairvy. That's what happened. You could have at least sugarcoated it a little. Look, she's that speechless. Oh. Okay then. Huh? That's it? You accepted it just like... Yep. If that's what Perry says happened, then I believe her. Perry wouldn't lie to me. Plus, I don't really need to know why I'm like this. I'm more curious about what happens in the future. If you're a harbinger now, Perry, that means Mother is gone. Can you tell me about it? I want to know what happened to her. You never stopped trying to defy fate. At first, no one believed you. You could only vent your frustrations to the moon. In fact, you often sought comfort in the night sky. You wanted to see the aurora, so one night we promised each other we would go to Snezhnaya to see it together. Later on, you tried to run away, but you were brought back each time. Mother spared your life, but it wasn't out of kindness. Instead, she decided to make an example of you by slowly torturing you over time. Still, you never gave up. Mother hoped that through ruthless duel after ruthless duel, she would be able to crown an ultimate victor among the children she raised. But you called on everyone to unite, to fight to a draw in order to reduce casualties. Your efforts may have only... You tried everything you could think of, but every attempt... For the last 16 years of my life, I've done everything I can to fight for freedom. But now, I realize that the only freedom I truly possess is the freedom to choose. I never imagined I would say something like that. അവച്ചിനോണ്ട് ടെസ്റ്റ് കളിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കില്ലും കട്സീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോസ് ഫൈറ്റും. Somehow, കഴിഞ്ഞപ്പോ I still think I understand. According to Mother's plan, if I could do it all over again, I still don't think I would... Is that so? Even now, I'm not sure I truly understand what kind of freedom you were trying to pursue. But as the head of the House of the Hearth and as the children's it's something I discussed with the Eudex of Fontaine. The children, of course, I won't simply hand freedom to them on a silver platter. That's more than enough. You know, Perry, I'm really happy that you're the one who took over the house. I guess I do have one regret, though. I still haven't seen the outside world.
Well, it just so happens that our dear guests over here have been to many nations and traveled to countless places. Really? Of course! That's where Mora comes from. I never knew that before. If I asked Mora, I would buy 3 new dresses. One for me, one for Perry, and one for Mother. It's just too bad Perry doesn't like wearing dresses. And Mother, well, she probably wouldn't accept something like that either. I guess I'd just have to keep them all for me then. I could wear a different one. Talk about ഇതെല്ലാം You പറയണോ? know, I used to dream of being a bard. ഇത് വെന്റിയുടെ Playing the lute while singing into the winds of freedom. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 11:30 Let's talk about the land of hibernation. Get ready that ever various nation visited eventually conversation. The situation was super dangerous. Lenny and Lynette were accused of committing a crime. Prime They were going to have to എടുത്തില്ലടാ. stand trial at the opera നമ്മുടെ കാർ Epicles. Oh ഞാൻ no. ഈ സാധനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം That must have കളിച്ചിട്ട് been കുറച്ച് hard for കളിച്ചിട്ട് all of ഉറക്കം you. ലേറ്റ് ആയിട്ടാ തുടങ്ങി. Don't worry. അങ്ങനെ We ഇരുന്ന് were തുടങ്ങി. able ഇപ്പൊ to turn ബാക്കി the situation around super quick. How'd you do that? Come on, tell me. ഇത് തീർത്തിട്ട് വേണം ഇതിന്റെ ബോസ് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പണിയാണ്. Okay, so it was പ്രൈം എടുക്കാം. Shadows don't have the capacity to learn or grow. Any new information they encounter is quickly forgotten over time. മറ്റേ ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീക്ക് ഗ്രേറ്റ് എടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. അത് ഈ ആഴ്ച മൊത്തം കളിച്ചൂടെ? ഇന്ന് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ലല്ലോ. ബുധനാഴ്ച You've worked tirelessly from the shadows to overthrow the House ബുധനാഴ്ച of the മാത്രമേ Hearth. പറ്റൂ. Now, by അടുത്ത my ബുധനാഴ്ച authority as the knave, I shall announce how this matter ends. You are hereby expelled from the House of the Hearth. You are no longer tied to this place, nor are you bound by its rules. You're saying that I can finally leave? I get to experience the outside world as well? അവൻ സ്റ്റേല് റീസെറ്റ് ആവില്ല. Oh, I almost forgot. There's no getting older for me. Still, seeing who you grew up to be makes me really happy, Paraware. Take care of yourself. Goodbye. Hey. May we meet again someday. മെസ്സേജ് പോയാ അതിനെ പറ്റി Clairvy. തന്നെ ഡിജിറ്റ് ആയോ? നീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക്. She left so soon. Paimon didn't even get to finish her story. I also have certain sentiments left unsaid. Ucha- I wanted to tell her that the Ucha- കുറച്ച് നേരത്തെ aurora I പറഞ്ഞതല്ലേ, saw in 10 Snezhnaya minute was just as beautiful നേരെ as the ചെന്ന് ones in the ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. picture. But a shadow's memories reset at dawn. Whatever regrets may ചെന്ന് linger, വൈകി വരാം. let them ഭയങ്കരമായിട്ട് be lost to the coming of a new... Father? ചമക്കണം. Linny! Hey, Linny! ആ കിടന്നു ഉറങ്ങിയോന്ന് അറിയില്ല. കിടന്നു. What is he doing back here? Let's go check it out. കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നാണല്ലോ. 1:30 10:30 കുറച്ച് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ വർത്താനം Father, പറഞ്ഞിട്ട്. the bottled flames have been administered. Filio and the... And you? Thank you for giving us that choice, Father. But we never wanted to leave the house. Lynette and Fremine feel the same. I'm sure you're well aware of the expectations I have for you, I must admit. I just... You're brave. You would do anything. എന്നിട്ട്
Speaking up back there was so brave of you, Linny. It's all thanks to you that we were You're a hero, Linny. Hero. സ്വപ്നം കാണും. Father is the real hero. Had Father gone all out, I'm not deserving of that. You're wrong. In my opinion, we may have different ideas even without that. Father. No one knows if reaching a certain strength may decide the ultimate victor, but those who let a lack of strength dictate their decisions or undermine their convictions. I understand, Father. Children must. The road ahead is. You've done so much for me, Father, protecting my family. Then you're welcome to. Having members who longed for the light was our organization's last weakness. With those members no longer among our ranks, the House of the Hearth is like at present. Our imperative is to use their plan to our advantage. In doing so, a crimson moon shall rise amid the frigid blizzards of winter. No demonstration of loyalty shall go as for the two of you, no matter how arduous the journey ahead. 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം Didn't Linny say that Lynette and കഴിഞ്ഞില്ല ചേട്ടാ, മതി. ഇവരെയും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട പരിപാടിയായി. Lynette? Fremine? How are you feeling? Much better. What about you? Are you feeling... I knew you. Oh, Linny and the other members have... I see. I'm glad. Father... Wait, what? Crucibina. When a couple of months... Father took in... The last time you talked... She said she didn't... The foundation, that's what Father... But I still... If Father hadn't taken over that... Father rarely brings up the fact that she saved us, but... We may have argument... Whether the path... So I wanted to... Oh, we didn't do anything real. Of course. I actually saw... They didn't recognize... They seem... Yay. ഇനിയില്ല. Forgotten thief. ലിനിയുടെ സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട്. പെൻസിൽ നാവിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അവളുടെ ബോസിനെ അടിക്കട്ടെ കേട്ടോ, ശരിക്കുള്ള ബോസിനെ. ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും. ഐറ്റം നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. സ്റ്റോറി പോലെ ആയിരിക്കില്ല, വേറെ പേരൊക്കെ മാറ്റം. ഇതിൻ്റെ അമ്മ ഇതെന്തു ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ആളെ മാറ്റാം. ഇവളെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ചാവും. ഇവള് കിട്ടടിച്ചില്ലേ പെട്ടെന്ന് തീരില്ല, നല്ല തീരുള്ളൂ. എന്നത് 3 ചിൽഡ്രൻസ് ആണോ? ഒന്ന് ഡൊമൈന് വേറെ ലെവലായ. Stabilize! Or do you not even have the courage to be afraid? Let's light it up! Is it my turn? Teamwork is strength! Fire! With these rising flames! Watch out! Now that's more like it. Watch out! With the fall of darkness, destruction shall rise. Show a new praise!
Let my name echo in Have a song. taste of purgatory. ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താഴെ വാ. Let's light it up. ഇവളുടെ മൂവൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ. Spare your energy. Running is of little use. Adventure time. Cabling. Solidify! Look. Trapped like a bunch of helpless ants. എൻ്റെ അമ്മോ. ഒക്കെ നൈസാണല്ലോ. അയ്യോ. Stabilize! ഓയ്. With these rising flames. Whoa. Clear the bond of light. The countdown has begun. Like a fly tangled in a web. Oh, okay, Brilliant! okay. Everybody stand back. Fire! Well, with rocks. Umbrella warfare, I guess. Oi. Spare your energy. Running is of little use. Umbrella warfare, I guess. Gather! Okay, കൊല്ലാം. May I present? Time to shine. Teamwork is dream. Feeling lucky? Not bad. We've proven to be a worthy opponent after that. Hey there! ഇതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഫേസ്. അവൾക്ക് അത്യാവശ്യം HP ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൊള്ളാം. Stabilize! My blade is all that remains. Everybody stand back! I will have order! Gather! Fire! Well, with rocks. This one's got your name on it. Watch out! ഇങ്ങോട്ട് വെടിവെക്കണം. Sorry. ഫീൽ ചെയ്യാനാ വിചാരിച്ച. ഡൊമൈനിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു വിചാരിച്ചില്ല. ജസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എടാ ഞാൻ വിചാരിച്ചടാ. Strike a pose. ഇരിയട്ടാ. ഓക്കെ, ചെറുക്കനടുത്ത് തന്നെ പോവാം. അവസ്ഥയൊക്കെ മൂസ് കുറെ അടിപൊളി അറ്റാക്കുകളുണ്ട് കേട്ടോ പുതിയത്. Afraid? Solidify! Or do you not even have the courage to be afraid? Is it my turn? Clouds high. With these rising flames. Now that's more like it. Wind strike. Is it my turn? Silence! Be sanctified. With the fall of darkness, destruction shall rise. Have a taste of purgatory. Solidify! Time to shine. Time to go. Is it my turn? As one with wind and cloud. Gather! Settle down. Trapped like a bunch of helpless ants. Not perturbed. I'm unscathed. Closer now. Stabilize! Let my name echo in song. Spare your energy. Running is a little use.
Where the face? No. Kindness has been seared away. The show begins! My blade is all that remains. Fallen leaves, adorn my night! Gather! Let the mighty be humbled! Bow your head! Your punishment made manifest. Solidify! How brilliant! Time to shine! Sometimes is only the beginning. Hey, The I'm sun not and really moon good have at- set. Rise! Only ruin remains. Nice. Wind strider! കൊള്ളാട്ടാ. നല്ല പേഴ്സ് സോമിലേക്കുള്ളോണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നു. സോളോ ലെയറിങ് പി സിക്ക് ഉണ്ടോ? ചെറുക്കൻ dun, dun, dun. Strike a pop! Clouds high, the birds call! Gather! Be sanctified. Silence! Solidify! Yoo-hoo! ഏത് Just 100 of all nothing. Maybe.
Let my name echo in song! As one with wind and cloud! Let the mighty be humbled. Settle down. Stabilize. Bow your head. Onda. In smoke kitchen. Where is Cody കളിക്കുന്ന സോളോ ലെവൽ നീ കളിച്ചാ നീ കയറ്റിയോ കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ 6 ആയ ശരി എനിക്കെടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കയറ്റിയോ കേട്ടാ നിന്റെ മറ്റേ ആളുടെ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റോറി കളിക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു കുറച്ചൊക്കെ ടഫാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് ഡോട്ടും ബാരിയൊക്കെ അതിൻ്റെ മറ്റേ ഗുദറിംഗ് വേഴ്സിന്റെ അവരുടെ സൈറ്റിൽ എന്തോ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ്ട ആനിമേറ്റ് ദിവസം അതെ പേജ് എടുത്ത് ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് അത് ആനിമേറ്റ് പോലെയല്ല അത് പി സിയുടെ പോർട്ടല്ലേ സൈറ്റ് കിട്ടുമായിരിക്കുമല്ലേ ഇവിടെ ഒരുത്തൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കട്ടെ മറ്റേ തുടക്കത്തിലെ സീനില്ലേ സാധനം അവനെ കൊല്ലട മറ്റേ ഡൊമൈനിൽ കയറിയിട്ട് ഡൊമൈൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡൊമൈൻ എന്താ സീനാണ് പി സിക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ ഡിസ്കോഡിൽ ഫ്രണ്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കിട്ട് സ്ട്രീം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് സോളോ റൈസ് അല്ലേ റൈസ് ശീലം മരിച്ച കിട്ടുമല്ലോ അവരുടെ സൈറ്റിൽ Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Download now. Download ചെയ്യടപ്പം സ്ലോ ആവോ എന്തോ ഓമാർക്ക് ലോഞ്ചർ തേങ്ങയൊന്നും വേണ്ടല്ലേ ഏടാ ഓക്കെ ഡൗൺലോഡിങ് കിടിലാണ് മറ്റേ അനിമേക്കാളും കിടിലാണ് I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. ഇതിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടോ ആ ശരി അത് തന്നെ നെറ്റ് മാർബിൾ ആ സാധനം കയറിയേക്കുന്ന ഓക്കെ 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 ലോഞ്ചറാ കയറിയേക്കുന്ന ശരി ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് അല്ല
Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Okay, be good night. ചുമ്മാ പീസ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കണം വെറുതെ. ഇപ്പൊ കയറാൻ കുറച്ച് സമയമായില്ല. വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ഇൻസ്റ്റാളിങ് ഗെയിം കളിക്കലെല്ലാം കൂടെ കത്തിപ്പോകുന്നു. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Strike a pose! Time to shine! Gather! Be sanctified. Settle down. Stabilize. Let the world come alive! Let the mighty be humbled. Time for your arraignment! Instead of showering me with praise! Be sanctified. Out. Your head. I'm going in! What's Out of the frying pan! Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Falling leaves, adorn my night!
Dreamwork! Let's light it! Get them! You're toast! Clouds high. The birds call. The wind knows me. Witness the power of Gwa. Rain outlines your fate. Know my sword! Wind strider. Fallen leaves adorn my night. Huh? Everybody stand! Eat this! Out of the frying pan! Rain cutter! Rain outlines your face. This body Clouds high. The birds call. Did I scare you? I'm going in! Let's light it up! Magic begin. Nice and spicy! The banquet is serious! Fine. Let me weave you a verse. Know my sword. Rain outlines your fate. Fallen leaves adorn my night. Teamwork is dreamwork! Suba, get them! Wind strider. Did I scare you? Let's light it up! Having fun? Know my sword! Enjoy. Strike a pose! Let my name echo in... Gather! Settle down! This is order. Stabilize. Motion to compel! Shower me with praise! Let the mighty be humbled. Justice is blindsided. Justice is blindsided. Oh. Let the world come alive! Breath of the flame! Incinerate! The tides beckon. Gather! Strike a pop! Motion to compel! Boom boom! Silence! Corre കിട്ടും As one with wind and cloud. Witness the power of Gwa. Rain outlines your fate. Out of the frying pan into the Can't run from death. Time to go. Clouds high. The birds call into the wind. Your journey ends. Some target practice. Lord of Sand. Your sacrifice is ready. Get them! Eat this! ആർച്ചറിന്റെ അടുത്ത് വേണം Where do you think you're going? Fallen leaves adorn my night. Huh? Everybody stand back! Let's light it up! Wind strider. നമുക്കൊന്ന് വന്നാൽ കിട്ടിയില്ല അവിടെ നിന്ന് പോയത് വേണ്ട Rain cutter! ഇനി ആളുണ്ടോ The golden Rain outlines your fate. ഈ ആളുകളുണ്ട് The abyss be with you. The gifts of grace. I'm going in! Hear the truth. Clouds high. The birds call. Let me weave you a verse. Of the Show my sword! shine by holy proclamation. The truth shall set you free. That's gonna hurt in the morning. Grace be upon you. Shall set you.
പെട്ടെന്ന്. Okay. Stabilize. Time to shine! Shower me with your incinerate! ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ. അയ്യോ. The law has... Solidify. Let the world collide! Go. Ja. Ja. Ha. Ja. Gather. Settle down. ഇത് കുറെ ഗ്രൂപ്പ്. Motion to compel. Ja. Ha. Ja. It's a... അയ്യേ. jury. ഷീൽഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊറിയൻ HP കളയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളാണ്. Strike a pose! കൊറിയൻ ശരിയായിട്ട്. Silence. Incinerate! Ha. Ja. Ja. Ha. Stabilize. Time to shine! Settle down. കുറെ ഗ്രൂപ്പ്. Motion to compel. Solidify. Let the mighty be humble. Bow your head. Time for your arraignment! Incinerate! Ja. Ha. May I present? Silence. Let my name echo in song! Okay. The tides beckon. Bow your head. Stabilize. Everybody stand back! Pay your dues. Wind and cloud. Witness the power of Gugwa! Rain outlines your fate! Wind strike. Some target practice. Spread your wings and raise a storm. Just ready. Fallen leaves adorn my night. Where do you think you're going? Let's light it up! Nice and spicy! Let me weave you a verse. Huh? No, my sword! Goodbye. But we'll meet again. Time to one with wind and cloud. The wind knows me. Hear the truth. Teamwork is dreamwork! The gift of grace be with you. Rain cutter! Rain outlines your The fate. gift of grace. My holy Clouds high. proclamation be with you. The power. Everybody stand back! The truth shall set Nice you and spicy. free. Grace be upon you. The words of joy. Grace Wind strike. be upon you. And hope down into the power Boba, get of them! revelation. Door ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഇല്ല. എന്റെ അവസ്ഥ gather. Let the world collide! It's time for a blast. Boom boom! Inadmissible evidence! Be sanctified. You are not welcome.
Settle down. Solidify. Let my name echo in song! Strike up motion to compel. The tides beckon. Bow your head. Gather. Shower me with praise! Let the world come up! Let the mighty be humbled. Silence. Solidify. Yoo-hoo! Time to shine! The tides beckon. Settle down. I cleanse you of your sins. As one with wind and cloud. Rain outlines your fate. Witness the power of Gwa. One more sin upon your soul. You're toast! Be still and do not fight your salvation. The birds come. Your atonement has barely begun. Rain cutter, know my sword. Rain outlines your fate. Everybody stand back. Let's... Burn this barren Adorn wasteland. my night. One more sin upon your soul. Wind strider. Do not fight your salvation. Let's light it up. പന്ത്രണ്ട് മണിയായി മോനെ. ഇപ്പം എന്നാ ശരി, വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. നാളെ ഇനി നോക്കട്ടെ വേറെന്തെങ്കിലും. കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്കൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കണം. ഒരു വിഷയം അടിച്ചിട്ട് പോവാം. Arlecchino, let's go. ശരി.